Hello friends, today we are going to study about the scapula. Scapula is a flat bone which is placed on posterolateral aspect of thoracic cage. आपली जी thoracic cage आहे तिच्या posterior भागाला म्हणजे मागच्या बाजूला lateral partला हे placed आहे and its Latin name is shoulder blade. Latin मध्ये याला shoulder blade असे म्हणतात and scapula has 3 angles, 3 borders, 2 surfaces and 3 processes. This is a lateral angle, also known as glenoid angle. This is a superior angle, and this is inferior angle. I will show you. This is inferior angle. This is inferior Angle. You can read here names. This is inferior angle. This is superior angle, and this is lateral angle, also known as glenoid angle. This glenoid angle, superior angle, inferior angle, and it has 3 borders, which are this is medial border, lateral border. This is lateral angle. It means this is the lateral border, and this is superior border. Superior border is shortest border of the scapula. Superior border is shortest border of scapula. Medial border is thin border. It is thin border, medial border, and lateral border is thickest border of scapula. It is thick. I will show you. You can see here. Lateral border is thick. It is also known as axillary border. And axillary border, lateral border, this is thick border, and medial border is thin. You can see medial or vertebral. It is also known as vertebral border, and it is thin. Superior border. This is superior border, which is shortest border, and it has 2 surfaces. This is subscapular fossa. It is a ventral surface, and it is posteriorly. This is dorsal surface, posterior surface, and this is anterior surface. Scapula has 3 processes. One is acromion process. This is acromion process. This is acromion process. This is coracoid process. And one process. This is spine, scapular spine. This is a process which is named as scapular spine. This is acromion process. This is a scapular spine, acromion process, and coracoid process. Scapula has 3 processes. One is coracoid process, second is acromion process, and third is spinous process. It is also known as spinous process. And the dorsal surface of the scapula is divided into 2 parts because of there is a present scapular spine, and the scapular spine is a triangular which divides dorsal surface into superior and inferior parts. This is superior part and this is inferior part, and you can see the inferior part is larger than superior part, and they are known as, this is infraspinous and this is supraspinous fossa and infraspinous fossa. Look at here. Infraspinous fossa, and this is supraspinous fossa, and this is divided due to the presence of, what is this, scapular spine. And on lateral angle it has a glenoid cavity which articulates with humerus of head of humerus. It has a tubercle, infraglenoid tubercle. You can see here सर्कल केला आहे मी त्याला. हे आहे आपलं इन्फ्राग्लिनॉइड ट्युबरकल. हे इन्फ्राग्लिनॉइड ट्युबरकल. आणि सुपिरियर पार्टला सुप्रा म्हणजे सुपिरियरली अँड इन्फ्रा म्हणजे इन्फिरियरली. सुप्राग्लिनॉइड ट्युबरकल. दिस इज सुप्राग्लिनॉइड ट्युबरकल. This is infraglenoid tubercle. And acromion process.
The continuation of scapular spine is the acromion process. Acromion process has articular facet for clavicle, which articulates with clavicle, and lateral angle has glenoid cavity, which articulates with humerus, head of humerus, and acromion process has a facet for clavicle, which articulates with clavicle. These are the articular surfaces. One is on acromion process, second is on glenoid angle, glenoid cavity. And this is the coracoid process. This is coracoid process, which is finger-like, like a finger. It is a coracoid process. and at the root of coracoid process, you can see here, this is the root of coracoid process. There is a suprascapular notch. This is the suprascapular notch. You can see this is suprascapular notch. This is a notch present here at the root of coracoid process. At the root of coracoid process, there is a notch present called suprascapular notch, Which is on the superior border. This is our superior border. I told you this is our superior border, and on the superior border there is suprascapular notch at the root of coracoid process. Clear? And on the ventral surface or subscapular fossa, it has 3 ridges. 1, 2, and 3. These are the 3 ridges. 1, 2, and this is 3. This is called crest of spine, and the crest of spine has 2 borders. Crest of spine, upper lip and lower lip, and together them are called crest of spine. You can see crest of spine and upper lip, lower lip. This is supraspinous fossa. This is infraspinous fossa. Infraspinous fossa, supraspinous fossa. Infraspinous fossa is larger than the supraspinous fossa. This is medial border. This is lateral border. This is lateral angle. This is superior angle. This is inferior angle. You can see this is inferiorly, it is inferior, superiorly superior angle, and lateral to lateral angle or glenoid angle. And 3 processes. Which are the 3 processes? Scapular spine, another is acromion process, and third is coracoid process. Scapular spine, acromion process, coracoid process. These are the 3 processes: superior border, lateral border, and medial border. 3 borders. Medial border is thin, lateral border is thickest, and superior border is shortest. Okay. We are learning about scapula, and as I told you, its Latin name is shoulder blade. And it is placed on posteriorly, laterally, on the aspect of thoracic cage. Thoracic cage चा जो posterior part आहे आणि lateral part आहे, posterior to lateral part, तिथं आपला scapula हा present आहे. And how to identify the scapula is either right side or left side? How to identify? म्हणजे ओळखायचं कसं की स्कॅप्युला हा उजव्या बाजूचा आहे की डाव्या बाजूचा आहे? तर त्यासाठी काही टर्म्स आहेत. The first term is the lateral angle. As I told you in the diagram, lateral angle is large. Also known as glenoid angle, and it bears glenoid cavity. You have seen it in 3D diagram. Lateral angle is large and bears a glenoid cavity. And dorsal surface is slightly convex.
because our thoracic cage is convex, and uh, that's why the subscapular fossa, which is anterior surface, that's concave, and dorsal surface is convex. You have seen it. And the lateral border is thick. You have seen it. Lateral border is thick, which is the border between glenoid angle or lateral angle to inferior angle. The border which is between glenoid angle to inferior angle, that's the lateral border, and that is thickest border of the scapula. Now, what are the features of scapula? Scapula has, I have told you that scapula has three processes, three angles, three borders, two surface. It has costal surface. Costal surface, that's the anterior surface. Subscapular fossa, costal surface, ventral surface. It has many names, which is anteriorly, and dorsal surface, which is divided by supras, spinous process. That's the dorsal surface. Dorsal surface. Dorsal surface has spine, triangular spine. It is divided by the spine into a smaller supraspinous. सुप्रास्पाइनस फोसा जो होता स्कॅप्युलाचा तो छोटा होता इन्फ्रास्पाइनस फोसापेक्षा. इन्फ्रास्पाइनस फोसा जो आहे, जो की डॉर्सल सरफेसवर प्रेझेंट आहे, तो मोठा आहे आणि सुप्रास्पाइनस फोसा हा छोटा आहे. It has three borders. Superior border, lateral border, and medial border. Superior border is shortest border. You have seen it in 3D diagram. Near the root of coracoid process. जी coracoid process होती आपली, त्या coracoid processच्या रूटला एक suprascapular notch present होता. coracoid processच्या रूटला सुपिरियर बॉर्डरवर. आणि लॅटरल बॉर्डर जी आहे ती थिक आहे. पाहिलं आहे तुम्ही डायग्राममध्ये, थिक आहे. आणि अप्पर एंड प्रेझेंट्स इन्फ्राग्लिनॉइड ट्युबरकल. मी तुम्हाला इन्फ्राग्लिनॉइड ट्युबरकल पण दाखवलं आहे, जो की इन्फ्राग्लिनॉइड ट्युबरकल हे ग्लिनॉइड अँगलच्या, म्हणजे ग्लिनॉइड कॅव्हिटी जी आहे त्याच्या खाली इन्फिरियरली प्रेझेंट आहे. द लॅटरल बॉर्डर is thick and it has infraglenoid tubercle on upper end. Medial border is thin, you have seen it, and it extends from superior angle to inferior angle. You know what is the superior angle is medial, and lateral angle is glenoid angle, you know. And the our medial border extends from superior angle to inferior angle. It has three angles: superior angle, inferior angle, and lateral, which is also known as glenoid angle. Superior angle जो आहे आपला तो ट्रॅपेजियस मसलने कव्हर झालेला असतो. म्हणजे सुपिरियर अँगलला कव्हर करून ट्रॅपेजियस मसल जाते, तो ट्रॅपेजियस मसलच्या खाली झाकलेला असतो. आणि इन्फिरियर अँगल आपला लॅटिसिमस डॉर्साय मसलने झाकलेला असतो. कवर्ड बाय लॅटिसिमस डॉर्साय, इन्फिरियर अँगल. आणि लॅटरल आपला जो ग्लिनॉइड अँगल आहे तो ब्रॉड आहे. तुम्ही पाहिलं तो ब्रॉड आहे आणि ग्लिनॉइड कॅव्हिटी आहे. लॅटरल अँगलला ग्लिनॉइड कॅव्हिटी आहे. ग्लिनॉइड कॅव्हिटी किंवा ग्लिनॉइड फोसा. आणि अबव ग्लिनॉइड कॅव्हिटीच्या वर सुप्राग्लिनॉइड ट्युबरकल आहे. मी तुम्हाला दाखवलं आहे डायग्राममध्ये. सुप्राग्लिनॉइड ट्युबरकल. स्कॅप्युलाला 3 प्रोसेस आहेत, मी दाखवल्यात. एक आहे स्पाइन, दुसरी आहे ॲक्रोमियन, आणि तिसरी कोरॅकॉइड प्रोसेस. स्पाइन जो आहे आपला
तो ट्रँग्युलर प्लेट आहे बोनची, तुम्ही पाहिली ट्रँग्युलर प्लेट, त्याला 3 बॉर्डर्स आहेत, 2 सरफेस आहेत. हे सांगितलं नाही मी त्या डायग्राममध्ये. 3 बॉर्डर्स आणि 2 सरफेस. आणि आपला जो स्पाईन आहे तो डॉर्सल सरफेसला सुपेरियर आणि इन्फेरियर पार्टमध्ये डिवाईड करतो. पाहिला आहे तुम्ही, डॉर्सल सरफेसला डिवाईड करतो सुप्रास्पायनस आणि इन्फ्रास्पायनस फोसामध्ये. आणि सुपेरियर बॉर्डर इज कॉल्ड क्रेस्ट ऑफ स्पाईन. जो आपला स्पाईन आहे त्याच्या बॉर्डरला क्रेस्ट ऑफ स्पाईन असे म्हणतात. आणि त्याचे 2 लिप आहेत, लोअर लिप आणि अप्पर लिप. डायग्राममध्ये पाहिलं आहे तुम्ही. क्रेस्ट हॅज अप्पर अँड लोअर लिप. ॲक्रोमिन प्रोसेस जी की मीडियल अँड लॅटरल, त्याला 2 बॉर्डर्स आहेत, मीडियल आणि लॅटरल बॉर्डर. दाखवले नाही मी त्यात, दाखवतो मी त्यात परत. 2 बॉर्डर्स आहेत, मीडियल बॉर्डर आणि लॅटरल बॉर्डर. 2 सरफेस आहेत, सुपिरियर सरफेस आणि इन्फेरियर सरफेस. 2 बॉर्डर आणि 2 सरफेस. आणि एक फॅसेट आहे जे की क्लॅव्हिकलसोबत अटॅचमेंट करतं, जॉईंट बनवतं. कोरॅकॉइड प्रोसेस. कोरॅकॉइड प्रोसेसला ग्रीकमध्ये क्रोजबिक म्हणजे कावळ्याची चोच, कावळ्याच्या चोचीसारखं आहे ते, क्रोजबिक सारखं. आणि फिंगर लाईक आहे, फिंगरसारखं आहे कोरॅकॉइड प्रोसेस. आणि बेंट आहे थोडंसं. आणि डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स अटॅचमेंटसाठी एक सेपरेट व्हिडिओ बनवतो मी.